this time and to have long hours discussions without a clear outcome. So I think we have two very important proposals on the table. First of all, I appreciate the efforts of the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, for this 800 billion euro plan. I think this is a step forwards comparing with the situation we are now. And it would be really high assistance for my country because we have very ambitious target in my country to spend for defense from 5 to 6% of our GDP. It means a lot, but for that we need more flexible treatment of defense spending while calculating the fiscal deficit according to economic and growth and stability plan. Then 20 billion euros financial package for Ukraine. You are smiling. I think this is very serious because Lithuania is committed to contribute and to pay our part to this fund because we are committed also to support Ukraine by 0.25% of our GDP each year. We calculated if other countries will commit to pay the same amount, Ukraine would receive 43 billion euros, and this is a lot. And this is really what they need right now. For me, it's also important to support Ukraine politically. So I proposed to set up the orientational date of Ukraine's membership in European Union. For example, 2030, January 1st. It will be not a legal definition, but it will be our political commitment to set the path and to send very clear guidelines to our friends Ukrainians, which need our support, and not only military, financial support, but also political support. What could it also look like for Hungary's comments yesterday? Sorry? Macron's comments yesterday. I think it's a very interesting idea, and we see to this proposal with high expectations because, you know, nuclear umbrella would serve as really very serious deterrence towards Russia. And it is very important to use this opportunity, all opportunities to increase our resilience, and especially in the eastern flank, because eastern flank is... Jesteśmy w dniu, w którym wszystko może się zmienić. I chyba wszystko się zmieni, jeśli chodzi o determinację Europy w sprawie zbrojeń i przemysłu obronnego i gotowości do podjęcia tego wyzwania, jakie rzuciła Rosja całemu światu. Jak pamiętam, niecały rok temu, to było w Katowicach, mówiłem o potrzebie natychmiastowego utworzenia takiej silnej Unii Obronnej. To wtedy bardziej miałem nadzieję niż pewność, że to w ogóle będzie możliwe. I też mówiłem wtedy, że no nie ma już ani chwili do stracenia. Wojna trwała w najlepsze, a jednak straciliśmy jako Europa dużo czasu. Ale dzisiaj naprawdę wszystko się zmieniło. Mówię zarówno o propozycji Komisji, jak i determinacji wszystkich moich rozmówców. Potwierdzali to w czasie spotkań w Paryżu i w Londynie. Także od wczoraj rozmawiam z wieloma z nich i wszyscy są zdeterminowani, żeby podjąć to wyzwanie. Nie ulega wątpliwości, że wojna w Ukrainie, nowe podejście administracji amerykańskiej do Europy i przede wszystkim rozpoczęty przez Rosję, to musi być oczywiste dla wszystkich, wyścig zbrojeń. Stawia przed nami zupełnie nowe wyzwania i Europa musi podjąć to wyzwanie, ten wyścig zbrojeń. I musi go wygrać. Ja jestem przekonany, że Rosja przegra ten wyścig zbrojeń. Tak jak Związek Sowiecki przegrał podobny wyścig zbrojeń 40 lat temu. I to jest też jedyna metoda, żeby uniknąć konfliktu na szerszą skalę. Mówimy tu nie tylko o pieniądzach tych europejskich, ta propozycja Komisji, też propozycja Europejskiego Banku Inwestycyjnego
To jest oczywiście ten pierwszy krok, ale to jest bardzo ważny krok, bo słowa wreszcie zamieniają się w czyny. I tak nic nie zwolni z obowiązku państw członkowskich, żeby zwiększały, tak jak Polska, żeby zwiększały poziom wydatków na swój budżet obronny, ale tak jak powiedziałem, Europa jest dzisiaj gotowa do tego startu o bezpieczeństwo i gotowa w tym sensie, że będziemy szybciej, mądrzej, efektywniej zbroić się jako Europa niż Rosja. To jest nie tylko warunek sine qua non, żeby być bezpiecznym, ale to jest coś, co naprawdę zaczyna się dziać na naszych oczach, więc tak naprawdę dzisiaj trzeba będzie wystartować cały ten proces, ale jak wiecie, rzeczy są już w toku i nie ma powodu do łatwego optymizmu dzisiaj, to oczywiste. Sytuacja jest bardzo skomplikowana i trudna, ale jestem przekonany, że to jest ten moment zwrotny, gdzie Europa zrozumiała, jaka odpowiedzialność na niej spoczywa. Że tarcza wschód jest nadal dla nas najważniejsza. Poczekajcie, jedno. Czy tarcza wschód nadal jest dla nas najważniejsza, panie premierze? To będzie ważny temat rozmów. Tak naprawdę to, na czym mi zależało na tym etapie, mamy już opisane w propozycjach konkluzji. To znaczy tarcza wschód i szerzej, bo przecież to nie chodzi tylko... Tarcza wschód to jest nasz projekt polski, ale wiadomo też Finowie, państwa bałtyckie, także dzisiaj rozmawiałem z prezydentem Rumunii. Oni wszyscy chcą być częścią tego wielkiego projektu, czyli ochrony europejskiej wschodniej granicy, także przy pomocy środków europejskich. I no wiadomo, na końcu jak chodzi o pieniądze, no to państwa czasami lubią się podroczyć i no każdy chce jak najwięcej dla siebie. Ale no dzisiaj jestem właściwie pewien i mogę to powiedzieć przed Radą, że tarcza wschód i obrona wschodniej granicy Unii Europejskiej stała się priorytetem, który już nie jest kwestionowany przez nikogo. A to oznacza także środki pomocy infrastrukturalną. Ja będę też rozmawiał, bo to jest też potrzeba, nie dziś, ale jutro na pewno, aby przemyśleć zwiększenie obecności wojsk europejskich, natowskich na granicy z Rosją i Białorusią. My dzisiaj mówimy dużo o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale żeby naprawdę komuś dawać gwarancję bezpieczeństwa, trzeba być samemu bezpiecznym. I dlatego pierwsze, co powinniśmy robić także w Europie, to w pełni zabezpieczyć granice europejskie, szczególnie z Rosją i Białorusią, morze, głównie Bałtyk, przestrzeń powietrzną i cyberprzestrzeń. Znaczy, to są te rzeczy, które zaważą na naszym bezpieczeństwie i wtedy będziemy też zdolni do lepszej, efektywniejszej pomocy dla Ukrainy. Rzeczą bardzo ważną, ja to powtarzam jak zaklęcie, ale dlatego, że też głęboko w to wierzę. I w Polsce chyba tutaj w tej sprawie też wszyscy mają podobny pogląd. To, że my musimy wziąć na siebie o wiele większą odpowiedzialność jako Europa za własne bezpieczeństwo, nie oznacza, żeby lekceważyć tę potrzebę jak najściślejszego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Dzisiaj Ameryka jest trochę bardziej wymagającym, trudniejszym partnerem, ale my zbrojąc się de facto powinniśmy wpłynąć na polepszenie relacji transatlantyckich. Utrzymanie NATO i sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi musi być także naszym absolutnym priorytetem. Nawet jeśli druga strona nie zawsze daje sygnały, że jest tym dzisiaj zainteresowana. No, my i tak musimy robić w tej kwestii swoje i być bardzo rzetelnym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych i dla wszystkich pozostałych członków NATO. Propozycja francuska nie jest nowa. Już parę razy także w rozmowach ze mną pojawiał się ten wątek, znaczy ta możliwość rozszerzenia tych możliwości odstraszania bronią nuklearną ze strony Francji i oczywiście to jest jak najbardziej godne rozważenia. Wszystko musimy dobrze skoordynować i możliwości obronne każdego państwa europejskiego powinny stać się elementem tej całości. Europa jako całość naprawdę jest w stanie wygrać każdą konfrontację finansową, gospodarczą, militarną z Rosją. Jesteśmy po prostu silniejsi, tylko musieliśmy zacząć w to wierzyć i dzisiaj to się chyba dzieje.
For me, the most important thing now is to be very frank, to rearm Europe, and I don't think we have a lot of time. So rearming Europe, spent on defense and deterrence, that's the most important message, and at the same time, of course, continue to support Ukraine, because we want peace in Europe, and it cannot be done without a sustainable peace forward when it comes to Ukraine. What do you think about French nuclear protection for Europe? Well, I think we have to discuss. Things.
Good morning. I'm very pleased to welcome today here President Zelensky, dear Volodymyr. You are always bienvenue, always very welcome here to Brussels. Today the Council, it's a very important moment to build on European security. As you remember, 1 month ago we have a very important brainstorming, but now we are here today to take decisions and to deliver. First of all, I would like to thank the European Commission to come so soon with concrete proposals that give the opportunity for us to take concrete decisions, to our spending capacity, to spending better, to build our own capabilities. Of course, the security and defense of Europe is not separated of Ukraine security and defense. A stronger European defense, it boosts Ukrainian defense, and a stronger capacity for Ukraine defense is also very important to boost our own defense. That's why, because we are here to support Ukraine for achieve a comprehensive, just and lasting peace. And dear Volodymyr, we are with you since day one. We'll continue with you now, and we will continue in the future. In the eventual peace negotiations, when we decided that is coming the right moment to negotiate, and most important, in the future as a member state of the European Union. Then, thank you very much. Thank you so much. So, thank you very much, dear Antonio, for convening this extraordinary council. In extraordinary times, we need special measures. And thank you very much, Volodymyr, for coming here, because it's so important that we stand together. This is a watershed moment for Europe. And Ukraine, as part of our European family, it's also a watershed moment for Ukraine. Europe faces a clear and present danger, and therefore Europe has to be able to protect itself, to defend itself, as we have to put Ukraine in a position to protect itself and to push for a lasting and just peace. We want a peace through strength. And this is the reason why I present today to the leaders the Rearm Europe plan. The Rearm Europe plan provides up to 800 billion euros for defense investment. It gives the member states fiscal space to invest in defense. It gives the member states possibility to invest in the Ukrainian defense industry or to procure military capabilities that go right away to Ukraine. So it is to the benefit of rearming Europe, rearming the European Union, but also arming Ukraine in its existential fight for its sovereignty and territorial integrity. So today, Volodymyr, thank you for coming. It's a very important moment to show that we stand by Ukraine for as long as it takes. Thank you very much, dear Antonio, dear Ursula, and I want to thank all our European leaders, first of all, and for such signal, strong support, discuss on strong support from the very beginning of the war, and what's been during all this period and last week. You stay with us, and of course from all the Ukrainians, from all our nations, big appreciation. We are very thankful that we are not alone, and these are not just words, we feel it. It's very important. You made a strong signal to Ukrainian people, to Ukrainian warriors, to civilians, to all our families, and it's great that we are not alone. We feel it and we know it. Thank you so much for everything, and signals to increase our production, and signals to, with the new program, to increase the European security. That's, I think, the great decisions. Thank you again for invitation. Okay. Thank you. Better. Bye-bye.
es ist wenige Tage her, seit ich angelobt wurde, und meine erste Reise führt mich jetzt hierher nach Brüssel in einer durchaus herausfordernden Situation. Aber es bietet auch eine gute Gelegenheit, alle Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union hier zu treffen. Und ich werde heute auch verschiedene Gespräche führen. Ich hatte schon die Gelegenheit, mit dem Ratspräsidenten Antonio Costa zu reden. Es wird auch Gespräche geben mit der Präsidentin der Kommission, Ursula von der Leyen, und natürlich auch mit der Parlamentspräsidentin Roberta Metsola. Und vorgesehen ist auch ein Treffen mit Volodymyr Zelensky. Das heißt, es ist ein sehr intensiver Tag und ich bin sehr dankbar, dass ich heute hier sein darf, nachdem wir eine Koalition zustande gebracht haben und letztlich auch darauf aufbauen kann, was mein Vorgänger Alexander Schallenberg und auch Karl Nehammer hier an Arbeit geleistet haben, weil das ist eine gute Basis, um die Positionierung Österreichs in den anstehenden Themen auch fortzusetzen und darauf aufzubauen. Herr Bundeskanzler, aus Frankreich kommt das Angebot eines atomaren Schutzschirmes. In Deutschland heißt es whatever it takes für die Verteidigung. Was ist da die Position des neutralen Österreichs? Sie haben es angesprochen, wir befinden uns in Österreich natürlich auf dem Boden unserer Neutralität. Die steht im Verfassungsrang. Das ist in Europa auch bekannt und akzeptiert. Und wir haben in der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik auf dieser Basis unsere Rolle eingenommen. Es gibt Beistandsverpflichtungen. Wir werden sehen, wie diese ausgestaltet werden. Das Angebot ist ja noch nicht sehr konkret und wir werden sehen, was die Zukunft in diesem Thema bringt. Das zweite Thema, weitere Ausgaben für die Verteidigung in Europa. Österreich hat hier enorme Anstrengungen unternommen. Wir haben das Ziel, 2% unseres BIP in unsere Verteidigung zu investieren. Das ist in Kenntnis der budgetären Situation ein sehr anspruchsvolles Ziel. Und es liegen auch Vorschläge der Europäischen Kommission vor, wie weitere Ausgaben in die Verteidigung zu finanzieren wären. Es gibt 5 Vorschläge. Wir werden diese besprechen und prüfen und ich gehe davon aus, uns für den besten entscheiden. Wird es weitere Anstrengungen zur Verteidigung geben aufgrund dieser Vorschläge? Wir haben gesehen, wie die Entwicklungen der letzten Tage sich gestaltet haben, auch der letzten Wochen. Alle kennen das eher unschöne Gespräch im Weißen Haus. Und wir müssen sehen, dass wir einerseits hier einen kühlen Kopf bewahren müssen, weil transatlantische Beziehungen, und zwar gute transatlantische Beziehungen, liegen sowohl im Interesse Europas und der USA. Und gleichzeitig ist es auch so, dass eine freie Ukraine, eine unabhängige Ukraine und ein souveränes Land ebenfalls im beiderseitigen Interesse liegen, dass wir unsere Anstrengungen erhöhen müssen. Das ist irgendwie jetzt mittlerweile, glaube ich, durchgedrungen. Und wenn wir sehen, wie die Entwicklung läuft, nämlich auch welche Vorschläge kommen, dann zeigt das schon, dass Europa hier ein Stück weit die Dinge wieder selbst in die Hand nehmen wird. Herr Bundeskanzler, aus Wien hören wir, der Finanzminister plant eine Sondersteuer für Energieunternehmen. Ist das mit dem Koalitionspartner ÖVP abgesprochen? Was ist Ihre Reaktion? Es gibt diese Gespräche, die laufen derzeit. Ich will dem nicht vorgreifen. Ich führe Verhandlungen auch nicht medienöffentlich. Das habe ich in der Vergangenheit nicht getan. Ich werde es auch jetzt nicht tun. Und ich bin zuversichtlich, dass wir auch hier eine gute Lösung finden. Haben Sie davon gewusst? Natürlich habe ich davon gewusst, dass die Gespräche jetzt auch laufen. Deshalb habe ich ja sagen können, es wird gerade darüber geredet. Aus den Gesprächen berichte ich nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass es auch hier gelingt, eine gemeinsame, gute Lösung zu finden. Kann Österreich-Präsident Zelensky noch irgendein Angebot machen, wenn Sie mit ihm persönlich sprechen, an Hilfszahlungen? Es ist so, dass Österreich im Rahmen der Solidarität in Europa an den Unterstützungen am Boden der Neutralität für die Ukraine teilgenommen hat und auch weiter teilnehmen wird. Herr Bundeskanzler, was ist Ihr Vorschlag? I think I'll be a little bit more blunt than usual today, and our message
on this day of a special European Council on Defence is that it is about damn time. This is something that we have been asking for a long time, that the European Union, that Europe is capable of standing up on its own 2 feet. That's why we've been saying we need to scale up, we need to be prepared, we need to produce, and we need to protect. That is essentially what our citizens are asking from us. That is essentially what it will take for Europe to say that we are ready to put, finally, our money where our mouth is. On Ukraine, the situation today is exactly the same as it was 3 years ago. Ukraine is fighting for Europe, and Europe needs to be hand in hand, lockstep, with whoever is fighting for our security, for our values. Ukraine's security is Europe's security. And today, more than ever, also with the president of the country, we will stand with him and will say, we are with you. But to do that, we need to do more. We need to make sure that even here we put our money where our mouth is, that we help financially, that we help militarily, and we're able to say that, yes, what you are fighting is what we will be fighting for together. Thank you very much. Thank you. Thank you. Einen schönen guten Tag. Wir kommen heute in Europa zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt zusammen. Wir müssen sicherstellen, dass die Ukraine weiter unterstützt wird. Das ist eine Aufgabe, über die es heute auch bei dem Europäischen Rat viel miteinander zu besprechen gibt. Aus meiner Sicht geht es darum, dass wir zunächst sicherstellen, dass die finanzielle und militärische Unterstützung Europas aufrechterhalten bleibt. Zweitens müssen wir dafür Sorge tragen, mit kühlem und klugem Kopf, dass auch die Unterstützung der USA in den nächsten Monaten und Jahren weiter gewährleistet wird, weil die Ukraine auch auf deren Unterstützung für ihre Verteidigung angewiesen ist. Das muss auch die wichtigste Aufgabe der nächsten Tage sein, um die Voraussetzungen für einen gerechten und fairen Frieden zu gewährleisten. Für die Ukraine kommt es deshalb darauf an, dass das jetzt geschieht. Und gleichzeitig ist es sehr zu begrüßen, dass der ukrainische Präsident auch deutlich gemacht hat, dass er sich vorstellen kann, dass jetzt erstmal die Waffen schweigen in der Luft, auf See, um die Grundlagen für einen Waffenstillstand und eine friedliche Entwicklung zu schaffen. Für uns ist auch klar, das Wichtigste ist, dass die Ukraine als souveräne, unabhängige, demokratische Nation bestehen bleibt. Und auch das wird eine Aufgabe sein, der wir uns hier zu widmen haben, insbesondere indem wir noch einmal bekräftigen, dass der Weg der Ukraine in die Europäische Union unverändert fortgesetzt werden kann und wir unsere Unterstützung dafür gewährleisten. Aber auch, indem wir sicherstellen, dass eine demokratische und souveräne Ukraine über eine starke Landesverteidigung, eine starke Armee verfügt. Das wird sie aus eigener Kraft nicht bewerkstelligen können. Das ist sehr offensichtlich. Und deshalb wird die Unterstützung der europäischen Freunde der Ukraine innerhalb der Europäischen Union, aber insgesamt in Europa und der NATO, aber auch der internationalen Partner, auch der transatlantischen Partner, auch in Friedenszeiten weiter zentral sein. Da geht es dann darum, das wirtschaftlich möglich zu machen, dass die Ukraine so ausgestattet ist, dass sie trotz ihrer kleineren Volkswirtschaft über eine starke Armee verfügt, um sich selbst zu verteidigen. Sicherheitsgarantien müssen darum herum gestaltet sein. Das ist die Kernaufgabe. Ansonsten geht es natürlich darum, dass wir sicherstellen, dass Europa selber in der Lage ist, seine Sicherheit weiter zu stärken. Wir sind, soweit wir in der NATO sind, längst verabredet, dass wir als einzelne Mitgliedstaaten 2% unserer Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben. Deutschland tut das bereits und wird das in den nächsten Jahren auch tun. Aber es ist notwendig, dass wir alle gemeinsam das jetzt endgültig hinkriegen und auch die zusätzlichen Anforderungen erfüllen, die wir im Zusammenhang mit unserer gemeinsamen Verteidigung haben.
Das bedeutet, wir müssen die Fähigkeitsziele der NATO erfüllen können. Und darum ist es notwendig, dass national, aber auch in Europa die notwendigen Entscheidungen getroffen werden. Deutschland bereitet sich darauf vor, dass es seine finanzielle Kraft stärkt, auch durch Veränderung der Verfassung. Sie kennen die entsprechende Diskussion, sodass wir die notwendigen Aufwendungen für Verteidigung, aber auch die notwendigen Aufwendungen für die Stärkung unserer Volkswirtschaft und der Infrastruktur tatsächlich tätigen können. Für Europa gilt das Gleiche. Deshalb ist es zu begrüßen, dass die Europäische Union hier Vorschläge macht, die Kommission ganz konkret, die es ermöglichen, dass Mitgliedstaaten, die das benötigen, zusätzliche Kreditaufnahmemöglichkeiten bei der Europäischen Union haben, dass darüber diskutiert wird, wie die Staaten selber ihre Verteidigungsanstrengungen ausweiten können, ohne gehindert zu sein durch europäische Regeln im Hinblick auf ihre fiskalischen Rahmenbedingungen. Da auch liegen Vorschläge der Kommission vor. Ich bin aber dafür, dass wir die Diskussion jetzt nicht nur für die nächsten 1-2 Jahre führen, sondern dass wir langfristig sicherstellen, dass die Staaten so viel für Verteidigung aufwenden können, wie sie selber und mit ihren Freunden und Bündnispartnern für richtig halten. Und deshalb müssen wir auch langfristig zur Veränderung des Regelwerks in Europa kommen, ganz entlang dessen, was wir in Deutschland gegenwärtig auch diskutieren. Ich halte das jedenfalls für zentral. Ansonsten wird es darum gehen, dass wir unsere europäische Rüstungsindustrie stärken, indem wir ihr mehr Freiraum geben, miteinander zu kooperieren und die Beschaffung einfacher machen. Also wichtige Dinge, die hier besprochen werden und um die es gehen wird. Ein letzter Satz vielleicht. Europa ist der stärkste Wirtschaftsraum der Welt mit seinen eigenen Möglichkeiten. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir gerade, wenn es um Zölle geht, auch klar sind, wie wir in dieser Angelegenheit agieren, nämlich geschlossen und entschlossen. Auch das ist im Hinblick auf die Diskussion mit den Vereinigten Staaten von Amerika unabdingbar. Herr Bundeskanzler, was halten Sie von der Idee, den atomaren Schutzschirm Frankreichs auf Europa auszuweiten? Wir sind in der NATO miteinander verbündet. Dazu gibt es ganz konkrete Regeln und dazu ist insbesondere wichtig, was wir haben an nuklearer Teilhabe, die in Deutschland organisiert ist. Und ich glaube, das soll nicht aufgegeben werden, ist die gemeinsame Auffassung aller zentralen Parteien in Deutschland. Herr Bundeskanzler, Ihrem polnischen Amtskollegen gehen die Vorschläge der Kommission zur Wiederaufrüstung nicht weit genug. Teilen Sie diese Einschätzung? Ich sagte, wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir langfristig in der Lage sind, als Mitgliedstaaten genügend für Verteidigung aufzuwenden. Deshalb ist es gut, wenn die Kommission jetzt Vorschläge macht, die auch die nächsten 1-2 Jahre helfen. Aber wir brauchen eine langfristige Anpassung des Regelwerks, um die Staaten selber in die Lage zu versetzen, dass sie die Spielräume haben für ihre langfristigen Investitionen in Verteidigung und Sicherheit. Wären da auch gemeinsame Schulden wie Eurobonds eine Option? Die Position Deutschlands in dieser Frage ist traditionell bekannt und wird sich nicht sehr ändern. Was ist Ihr Vorschlag, die transatlantischen Beziehungen? Sind wir sehr weit weg von einem Frieden, gerade in der Ukraine, oder vielleicht erstmal Waffen? Oder brauchen wir noch mehr Zeit? Es ist ganz wichtig, dass wir sicherstellen, dass die Ukraine nicht einen Diktatfrieden akzeptieren muss, sondern dass es um einen fairen, gerechten Frieden, der die Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine sicherstellt, geht. Deshalb also die konkreten Vorschläge dazu, dass die Waffen in der Luft und auf See erstmal schweigen sollen, dass die Energieinfrastruktur nicht weiter gefährdet wird und dass die Ausgangsbasis sein kann für Gefangenenaustausch, für die Rückführung von entführten Personen und dass damit dann auch die Basis gelegt werden kann für einen Waffenstillstand. Der muss aber die Bedingungen erfüllen, die ich eben schon gesagt habe. Dazu gehört aus meiner Sicht eine starke ukrainische Armee, auch in Friedenszeiten. Das wird unsere zentrale Aufgabe sein. Sie waren schon dran, da war jemand anders. Sie waren auch schon dran. Herr Bundeskanzler, widersprechen Sie im Ernst, dass es zumindest Gespräche mit Großbritannien und Frankreich gibt? Diese Gespräche gibt es immer und es bleibt aber trotzdem dabei, dass wir uns gemeinsam dem NATO-Konzept verpflichtet fühlen und das ist Ihnen bekannt und das ist auch im Interesse der gemeinsamen Sicherheit in Europa. Herr Bundeskanzler, was sagen Sie zur Aussage von Friedrich Merz, whatever it takes, nachdem ein Wahlkampf etwas anderes gesagt hat? Ich bin sehr froh darüber, dass jetzt ein Konsens darüber zu wachsen scheint. Ja, auch eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag benötigt, also verfassungsändernde Qualität hat, dass wir mehr Geld ausgeben müssen für die Förderung unserer Wirtschaft
und für Verteidigung und dass das nicht auf Kosten des sozialen Zusammenhalts und der Modernisierung unseres Landes gehen darf. Diese Dinge sind nun Konsens. Das gefällt mir, denn schließlich habe ich die letzte Regierung beendet, weil es nicht möglich war, diesen Konsens durchzusetzen im Hinblick auf die notwendige Unterstützung der Ukraine, also einen zunächst einmal fürs laufende Jahr viel kleineren Betrag. Aber das war und ist auch meine klare Aussage in den politischen Debatten vor der Bundestagswahl gewesen. Wir brauchen genau das, was wir jetzt gerade tun. Herr Bundeskanzler, Sie haben auf X gestern Ich danke Ihnen allen für Ihre vielen Fragen. Schönen Dank. So we have an important European Council today. First, we're going to discuss defense and what we can do to really boost our own defense. So all the options are on the table when it comes to financing of the defense, from grants to reallocation of the cohesion funds to also the change of fiscal rules. And I think this has been long pushed for. This is extremely important because we really need to invest more in defense. And second, of course, Ukraine. What more can we do to support Ukraine? We have initiative on the table. I hope that we reach a political agreement on the support for Ukraine, because we really need to make them stronger so that they are able to end this war on their terms, and therefore they need the European support for this. So we have today the decisions. I mean, politically, even if we fill the numbers in the March Council that comes in the end of March. So really looking forward that Europe shows unity and resolve on these very turbulent times. Representative Mark Rubio didn't want to meet with you. What is your proposal to fix the transatlantic relations between the EU and the US administration? We have been very long-term allies. We have many relations that are between us, and we definitely need to build on this. I think the administration also looks at us to be stronger. When Europe is stronger, then we are also, I mean, in their eyes, a stronger partner for them. Chancellor Scholz said yesterday that the US should keep a leading role when it comes to peace negotiations between Ukraine and Russia. Does it mean that Europe is not fit for this role anymore? No, the war is going on in Europe, and this is a question of really peace and security in Europe. We need to be counted in when it comes to any kind of deals, when it comes to really ending the war and achieving a long-term peace. We know what is at stake here, and we also have on our side something to bring to the table. These discussions are ongoing. The implementation of any kind of deal, Europeans need to be on it. How quickly can EU money and weapons now be mobilized that also seems to be well, we are right now, I mean, making these decisions, and we need to do it quickly enough. I mean, we just don't have time. And there, yesterday apparently is what we need, but that's why the initiative that I've proposed has also two elements. Either you come in with the the weapons, ammunition that is needed, or with the funding to acquire the necessary weapons and ammunition elsewhere. So I think this is something that we need to do in a really fast track. What about Hungary's blockade? What about Hungary's blockade? Yes, this is increasingly difficult, and that's why we have on the new initiatives also considered the coalition of the willing, so that one country can't block everybody else. But what are the options today for Hungary to opt out of the Ukraine?
Well, I will not speak for Hungary. I mean, we are still striving for having the unity of 27 members. And if that's not possible, then, I mean, Hungary can speak for themselves. How concerned are you after President Trump decided to stop helping Ukrainians? Of course, this is a dangerous gamble with Ukraine's future, and that's why we are here today and also discussing what more can we do on the European side. I think we shouldn't underestimate our own power when it comes to Europe, the economic power we have and the strength that we have here. So we should definitely use this strength that we have. Everybody wants peace. That is very clear. But the peace has to be the one that is not bringing more suffering to the Ukrainian people, but also to the Europeans. That's why we are discussing increasing our own defense. That's why we are discussing also increasing the support for Ukraine so that they can end the war on their terms. We are not discussing this today, but it's clear that we shouldn't, leave Western Balkans aside. What is happening in Western Balkans also has an effect on Europe. But yeah, today we are not going into those details. Thank you very much. Can Europe act decisively? Hoću ja reći par riječi, pa onda ako ima neko pitanje. Može? Tu smo svi. Evo, uoči ovog posebnog sastanka Europskog vijeća najprije smo držali summit Europske pučke stranke, gdje smo čestitali budućem njemačkom kancelaru Friedrichu Merzu, čestitali budućem, odnosno novom austrijskom kancelaru gospodinu Stockeru, jačanje stranaka, obitelji europskih pučana i time se povećava broj nas koji sjedimo u vijeću za stolom 27 iz najjače europske političke grupacije. Današnji posebni sastanak logičan je nastavak svih ovih zbivanja u proteklih nekoliko tjedana, gdje ćemo razmotriti dvije teme. Prva je jačanje europske obrane, druga je situacija u Ukrajini. Naši su predstavnici, veleposlanici i suradnici radili na usuglašavanju zaključaka. Što se nas tiče, mislimo da je jedan i drugi tekst zaključaka za Hrvatsku prihvatljiv. Što se tiče Ukrajine, važan je signal potpore Ukrajini, narodu i državi koja je bila žrtva ruske agresije pune 3 godine. Biće s nama ovdje i osobno predsjednik Zelensky, imat ćemo s njim ručak sada i razmotriti kako u ovim okolnostima pridonijeti pregovorima i o primjeru, a onda u konačnici o pravom mirovnom planu. Hrvatska tu koja ima jedinstveno iskustvo među članicama Unije, koja je sama imala privremeno okupirane teritorije, dio tih teritorija vratila procesom mirne reintegracije, to je bilo Hrvatsko Podunavlje, može ponuditi svoja iskustva koja su značajna, koja su bila u konačnici jedina uspješna tog tipa u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Ako usporedimo situaciju na Cipru, vidimo da se to primjerice nije dogodilo, prema tome imamo što zakazati, a što se tiče načina vođenja tih pregovora, tu imamo nekoliko tema. Prva je
Ne može se govoriti o Ukrajini bez Ukrajine, ne može se tražiti konačno rješenje bez Europske unije. Konačno rješenje ne smije nagraditi Rusiju kao agresora. Ukrajina ne smije biti prisiljena na polukapitulaciju i gubitak svojih teritorija. Dosadašnja politika Zapada i Europske unije u ovom kontekstu i diplomatska i politička ne smije biti ponižena. To je okvir koji je stav, ja bih rekao, ne samo mene nego mnogih aktera ovdje i tražit ćemo da se rješenja koja vode ka miru, ka primirju, nastave i sa adekvatnim mirovnim planom koji bi omogućio postupno da Ukrajina osigura suverenitet na svom teritoriju. Što se tiče pitanja obrane, ovdje je sasvim jasno da će sve države u idućim godinama ulagati puno više u obranu nego što je to bilo do sada. Hrvatska je, kao što znamo, dosegnula onaj NATO zavjet od 2%, plus od tih 2% ide 30% čak na modernizaciju. Mi smo kao vlada 2016. krenuli s obrambenim proračunom od oko 530-40 milijuna eura. On će 2027. biti skoro 2,67 milijardi eura, što znači da ćemo u našim mandatima, tad će to biti otprilike 10. 11. godina mandata, 5 puta povećati izdvajanja za obranu i za prelazak sa istočne na zapadnu tehnologiju. Ukoliko se novi zavjeti podignu na 3%, na 3,5%, Hrvatska sa svojim gospodarskim rastom, sa svojom ekonomskom snagom i fiskalnim kapacitetima moći će pratiti te zahtjeve i naša ulaganja su vidljiva. Novi višenamjenski borbeni avioni Rafali, novi tenkovi Leopardi, novi višecjevni bacači raketa Hajmarsi, nova borbena vozila pješaštva Bradley i Patrije, Black Hawkovi, uskoro velika ulaganja u Hrvatsku ratnu mornaricu, daljnja ulaganja u protuzračnu obranu. Sve su to sustavi koji će pridonijeti sigurnosti zemlje i naših građana, dakle u našem nacionalnom interesu. 5 točaka koje je ponudila Ursula von der Leyen, dakle prva, poseban fond od 150 milijardi za zajedničke investicije u obranu pozdravljamo. Druga točka koja omogućava fleksibilnost nacionalnu u smislu fiskalne discipline, a to je da se dio izdvajanja za obranu ne broji kao izdatak. Tu se treba to detaljizirati, ali i to je dobro jer na taj način imamo veću marginu ulaganja. Treći element, realokacije eventualne ili fleksibilniji način korištenja redovitog sedmogodišnjeg proračuna, pa onda i dio koji se odnosi na ulaganja za obranu. Četvrti, bolje korištenje financijskih instrumenata i financijskih institucija poput Europske investicijske banke. Ja sam bio supotpisnik sa još 20 kolega da se Europska investicijska banka otvori ka financiranju projekata za obranu. I peti element, to je korištenje privatnog kapitala u kombinaciji s onim što radi država za ulaganje u obranu. Mislim da je to itekako dobar okvir. Što se tiče naših daljnjih aktivnosti, one će se nastaviti i krajem ožujka kada će komisija, ja se nadam, dovršiti svoju bijelu knjigu o obrani i gdje ćemo na dugoročni način sagledati kako da se jača strateška autonomija Europe, kako da se jača industrijski temelj, baza europske vojne industrije. Tu dakako vidimo i šansu i za hrvatsku vojnu industriju da participira u tome, da se jača, da više toga proizvodi na korist Hrvatske, ali i da budu, kao što već danas jesu brojne naše obrambene kompanije, one su sve izrazito izvozno orijentirane i mi ćemo ih u tome kao vlada podržavati. Evo, to je u najbitnijim crtama ono što će se danas zbivati. Što očekujete od zaključaka u Ukrajini? Može li Pa vidjet ćemo. Po ovome što sad shvaćamo, on je protiv, dakle njegova je optika preotvaranja strateške rasprave u vezi Ukrajine, nije na tragu ovoga što većina ostalih misli. Ukoliko ne bude konsenzusa, onda se, pretpostavljam, ide na B varijantu. B varijanta da zaključke koje smo dogovorili usvoji ili prihvati ili obznani predsjednik Europskog vijeća Costa u ime
sebe, a uz potporu 26 ili 25, ne znam što će Slovačka napraviti, tako da ćemo vidjeti. Manfred Weber nakon sastanka IPP-a kaže da IPP dosta Orbana i da on mora razmisliti hoće li biti dio europske obitelji, dijelite li njegovo mišljenje? Pa dobro, nismo nešto puno o tome razgovarali danas, ali mislim da je to više refleksija ovih inicijativa u Europskom parlamentu. Mađarska je članica Europske unije, oni imaju oko ove teme bitno drukčiji stav nego većina nas od samog početka i tu u biti se sad samo malo možda je snažnije artikulira taj stav Mađarske nakon promjena u SAD-u. Međutim, o tome da li je neko članica ili ne, odlučuje se na jedan drugi način. Da, recite. Hrvatske obrambene industrije, planovi oko tvornice streljiva. Ima, dakle, vodimo mi konzultacije i naravno razgovaramo na razini vlade i ministarstva obrane, ministra Anušića, drugih koji su zaduženi za sigurnost, imaju puno znanja u toj domeni, potpredsjednik Venbet, potpredsjednik Božinović. Smatramo da smo došli u fazu kada su određene hrvatske kompanije poput HS Produkta, Šestambuša, Orke, sjajne, one rade zaista izvanredne, kvalitetne proizvode koji su traženi od mnogih i jako dobro plasiraju svoje proizvode, da je sada u ovim okolnostima kada će ulaganje u obrambenu industriju postati veliki prioritet svih, dakle ovakav plan od 800 milijardi eura nismo vidjeli praktički možda ni u vremenu hladnog rata tako presudni trenutak, ali tako velika ulaganja su sasvim nova situacija, da se i u Hrvatskoj naprave napori kako smo primjerice imali tvornicu streljiva ili čak i neku drugu proizvodnju nastavno na iskustvo koja smo imali ranije. Dakle, na tome se radi, ali još je rano da govorimo detalje. Zašto baš tvornica streljiva? Pa zato što je to dosta bitno. Da bi jačali, zato što se pokazalo u ovoj krizi i agresiji Rusije prema Ukrajini da Europa nije bila u stanju proizvesti dovoljno streljiva da bi pomogla ukrajinskim potrebama, a namirila kamoli eventualne veće potrebe. Je li jasno ko bi gradio tvornicu? Nismo još u toj fazi, ima razgovora sa potencijalnim investitorima. Da, recite. Kako to komentirate i kako će to utjecati? Pa dobro, mi smo nastojali poslati umirujuće poruke prema Bosni i Hercegovini. Ja sam to komentirao proteklih dana nakon ove presude koja nije pravomoćna. Vidjeli smo reakciju institucija u dijelu Bosne i Hercegovine, dakle Republici Srpskoj. Hrvatska podržava cjelovitu Bosnu i Hercegovinu na koncepciji Dejtonskog sporazuma koji govori o jednoj državi, dva entiteta i tri ravnopravna konstitutivna naroda i naravno svim drugima koji žive u Bosni i Hercegovini. Smatramo da je sada vrijeme za vrlo mudro, razborito ponašanje svih čelnika, svih političkih stranaka i institucija za pokušaj da se nađe prostor za funkcionalnost. Ja pozdravljam da je Vijeće ministara predložilo proračun, pozdravljam donošenje određenih zakona koji su bili u konačnici i kriteriji na europskom putu Bosne i Hercegovine. Znate koliko smo u ovo doba lani činili da se donese strateška odluka na razini Europskog vijeća o otvaranju pregovora. Sve ono što ide u tom smjeru Hrvatska podržava, sve ono što ide jačanju ravnopravnosti. Bună ziua! Particip la ședința Consiliului European Extraordinar de peste 20 de minute, având un mandat care se bazează pe trei premise. În primul rând, susținerea pentru creșterea rolului Europei în menținerea păcii pe continentul nostru.
Asta înseamnă dezvoltarea pilonului european în NATO, în așa fel încât să aibă o greutate mai mare și menținerea parteneriatului cu Statele Unite ale Americii pentru ca NATO să-și consolideze rolul de garant al păcii pe continentul nostru. A doua premisă este de susținere a Ucrainei, în așa fel încât până la încheierea unei păci și la încetarea focului să existe condiții pentru ca frontul să nu se rupă, pentru că susținerea Ucrainei este de fapt o susținere pentru o stabilitate la granițele țării noastre și indirect este o susținere pentru pacea țării noastre. În ultimul rând, susținerea pentru creșterea cheltuielilor de apărare, în așa fel încât, pe baza facilității care este propusă ca aceste cheltuieli să nu intre pe partea de deficit, să ne putem susține industria națională de apărare în așa fel încât să consolidăm și acest domeniu important. Vă mulțumesc și alte declarații le voi face după finalizare. Mulțumesc foarte mult! Ja. Dat is een heel positief gesprek geweest met president Zelensky. Ik heb hem eerst en vooral namens onze nieuwe regering bevestigd dat wij Oekraïne blijven steunen met veel overtuiging. Dat alle programma's waar wij aan deelnemen, en dat zijn er nogal wat, dat we dat zullen blijven doen. Dat we dat ook in onze budgetten zullen voorzien die we naar het parlement gaan brengen. En dan hebben we een aantal concrete vragen van Oekraïne besproken waar misschien ons land een steentje kan toe bijdragen. Maar daar ga ik uiteraard publiek niet op in. Wij zullen de F-16's leveren. Daar is vertraging op doordat er vertraging is op de levering van de F-35 wegens technische problemen. Dus het schuift een beetje naar achter. Maar wat ik in sommige media heb gelezen, dat wij voor 2028 geen F-16's zouden leveren, dat wil ik toch logisch straffen. We zullen dat zo snel mogelijk doen. We zijn nu al bezig met het opleiden. We zijn bezig met het opleiden van piloten. Er zijn ook mechaniciens. Wij zullen voor reserveonderdelen zorgen. En ik sluit niet uit dat er dit jaar F-16's naar Kiev zullen gaan of naar Oekraïne zullen gaan. Maar dat zal dan eerder voor reserveonderdelen zijn. Maar dat wij volgend jaar ook toestellen zullen leveren die gevechtsklaar zijn. Wat met de bevroren Russische tegoeden? Ons land speelt daar een belangrijke rol in. Zal daar ook gepraat worden? Natuurlijk neemt toe om die ook te gebruiken voor Oekraïne. Kijk u daarna, zou u die terug weerstaan? Ik pleit voor grote voorzichtigheid als het gaat over die bevroren tegoeden. Ik heb soms de indruk dat niet iedereen echt weet waarover het dan gaat en wat de aard is van die gelden en wie de uiteindelijke eigenaar is van die gelden. Op dit moment is dat eigenlijk een kip die ook gouden eieren legt. Die windfall profits die gaan naar Oekraïne. Zolang dat zo kan blijven, denk ik, is dat prima. Landen die nu al pleiten voor het in beslag nemen van die gelden, die moeten goed beseffen welke economische risico's ze nemen, wie uiteindelijk de benadeelde partij zal zijn van dat soort operaties en welke juridische risico's daarmee gepaard gaan. Dit is iets wat echt de financiële wereldorde kan schokken. Dus daar mag je niet te lichtvaardig overgaan. Ik ga daarover de nodige informatie ook brengen, denk ik, naar de Europese hoofdsteden en pleit er alleszins voor grote voorzichtigheid. Maar ik begrijp uiteraard de bezorgdheid dat die gelden in de uiteindelijke deal die met Oekraïne moet gemaakt worden, dat het een factor is die nog op de tafel moet kunnen komen. Op het moment gebruikt ons land ook de interesse, de taxering of de interesse op zonder ook Oekraïne blijven steunen. We zullen Oekraïne sowieso blijven steunen. Hè. Je hebt de windfall profits die al dienen als de borg voor de lening van de G7. Dat gaat over enorm veel geld waar Oekraïne van kan profiteren. Dus ook om die reden denk ik dat het belangrijk is dat je daar voorzichtig mee omgaat. En dan heb je natuurlijk de vennootschapsbelasting die België daarop heeft. Dat is eigenlijk een meevaller voor de begroting. Maar ook daarvoor financieren wij eigenlijk heel veel zaken die Oekraïne te goede komen. Maar ik ga niet uitweiden over hoe een vredesdeal er moet uitzien. Voor mij is het belangrijkste dat er een deal komt die Oekraïne ook aanvaardt en waar Europa aan de tafel zit. Het is meestal zo dat als je niet aan de tafel zit, dat je op het menu staat.
Is iets wat wij moeten vermijden en daarom is deze Europese Raad en de volgende erg belangrijk. Als Europa nu de rug niet recht en zichzelf aan die tafel knokt, dan zullen wij een wereldorde moeten ondergaan waarin wij uiteindelijk de belangrijke beslissingen niet meer meenemen en moeten ondergaan. Dat begint met Oekraïne, maar dat zal daar niet eindigen. Oekraïne is niet ver van ons bed. Als het daar slecht afloopt, dat betekent dat agressie wordt beloond en dat je dus in een nieuwe wereldorde wakker wordt waar bullies, brutale mensen die met macht, might over right functioneren, dat die het gelijk gaan halen. Hè. Dan kom je terug in de wereldorde zoals we die tot het midden van de 20e eeuw hebben gekend. Wel, wij hebben heel wat huiswerk te doen. Op dit moment moet je gewoon erkennen, wij zijn niet alleen een klein land, wij zijn ook een buitengewoon slechte leerling binnen de NAVO en dus ook binnen Europa. En we krijgen dus eigenlijk een tik op de vingers die we verdienen. Hè. Als je je lidgeld niet betaalt van een club, dan moet je niet verwachten dat je naar het clubhuis mag komen. Dat is het signaal dat we nu al gekregen hebben. En ik zal uiteraard de komende weken met de regering bekijken hoe we zo snel mogelijk terug aan die tafel kunnen zitten met opgeheven hoofd. Want daar gaan zitten en grote woorden spreken terwijl je geen euro hebt om die woorden te bakken. Ja, dat mag je eigenlijk niet verwachten en je kan het eigenlijk zelfs niet kwalijk nemen. Schat u op dit moment de Verenigde Staten als een bond? De Verenigde Staten blijft historisch onze belangrijkste bondgenoot binnen de NAVO. Dat verandert niet door één president. Maar je mag er wel niet van wegkijken dat de bocht die Amerika heeft genomen met de rug naar Europa en het aangezicht naar de Pacifische Oceaan en naar China, dat geen bocht is die met Trump begonnen is. Hè. Het is Obama die zich als eerste Pacific President heeft gepresenteerd. Trump doet dat nu met een ongeziene brutaliteit. Het is zeer on-Europees als je naar kijkt. Hè. Je knippert echt met de ogen wat hij allemaal doet, wat hij allemaal zegt, hoe die mensen behandelt. Het is ook echt een bully. Daar kan je niet naast kijken, maar daarvoor moet je geen decennia oude verdragen kapot gaan scheuren die ons tot heden een stabiele wereldorde en heel veel welvaart hebben opgeleverd. Dus dat gaan we uitdrukkelijk niet doen. Maar Europa staat er wel meer en meer alleen voor. Als we verder in de toekomst kijken naar eventuele Europese vredesmacht in Oekraïne, zou ons land overwegen om troepen te sturen als er geen rugdekking is van de Verenigde Staten? Je kan er niet naast kijken dat wij toch met de neus op de feiten worden geduwd en dat we in een realiteit wakker worden waar we minstens op ons eigen continent onze eigen broek zullen moeten ophouden en dat we dat eigenlijk niet kunnen. Hè. Laat ons heel eerlijk zijn, we kunnen dat niet. En met de beste beslissingen die we vandaag nemen zal dat ook binnen enkele maanden niet zo zijn. Dus ik ga hier ook oproepen tot voorzichtigheid. Ik hoor Europese leiders zeggen, ja, we moeten binnen een paar maanden klaar zijn om het zelfs zonder NATO-steun of Amerikaanse steun te kunnen. Ja, dat is niet realistisch. Dus daar zullen we heel snel moeten in opbouwen. En als wij in die opbouw participeren, dan lijkt het mij logisch dat België altijd ook zijn deel doet. Er zijn heel weinig multilaterale inzetten geweest van Europa waar België niet aan heeft deelgenomen. Dus moest er zo een komen in Oekraïne, in de omstandigheden die juist zijn, met voldoende veiligheidsgaranties, ja, dan denk ik dat wij daaraan zullen deelnemen. Zonder Amerika riskeert u de oorlog met Rusland. Ja, op dit moment is dat zonder Amerikaanse backstop, zo het heet. Minstens dat lijkt dat weinig realistisch. Maar er zal nog wel wat water door de Dnieper vloeien vooraleer we daar zijn. Want dat betekent dat je dan in een context bent van een onderhandelde, duurzame vrede met veiligheidsgaranties. Daar zijn we nog niet helemaal, heb ik de indruk. Ik heb daar vertrouwelijk met president Zelensky onder 4 ogen over kunnen spreken. En ik denk niet dat we daar volgende week al zullen zijn. Goed? Wat is het wel voor de zomer? Bon, je m'excuse, les francophones d'abord. Hein. En français? Et c'est qui? Ah, va, c'est vous. Oui, vas-y. Monsieur de Wever, l'Europe doit se réarmer massivement. C'est le whatever it takes, quoi qu'il en coûte. C'est aussi la ligne de la Belgique. Oui, ce sera la ligne de la Belgique que je vais défendre aussi. On est un mauvais élève, on doit le reconnaître. On fait beaucoup, trop peu. On n'est même plus invité à certaines tables parce qu'on est un mauvais élève. Donc je vais présenter au gouvernement aussi vite que possible des plans pour aller aux 2% de dépenses.